Salat in 5 minutes. Salat in 5 minutes. Salah will be led by Sheikh Mujahid Sharif. There is a connection for ladies in Masjid Gadir. Salat in 1 minute. Salat in 1 minute. Muhammadin wa ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين هو إمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين هو إمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب يصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. إلهي وسيدي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها، إلا تعظيما وطاعة وإجابة لك إلى ما أمرتني به. إلهي إن كان فيها نقص أو خلل من ركوعها أو سجودها
فلا تؤاخذني وتفضل علي بالقبول والغفران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قابة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.
Inshallah, we're going to start program in 2 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسر قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دعاكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. For this program in itself, the Nainawa conference, which I have participated before, is wonderful because it's an attempt by the youth of the various communities within the GTA to come together and discuss matters that are pertinent on how we can become better Muslims in a united way. Any problem that you want to tackle, you will realize that the first answer before trying to tackle this question is to seek knowledge. In the Islam of Ali, in the Islam of Rasulullah, in the Islam of Hussein, even if your enemy kills your wife and your children and your parents, you cannot kill his wife and his children and his parents. Even if he denies you water, you cannot deny him water. Of your neighbor, as Fatima al-Zahra would say so beautifully, al-jar thumma ad-dar. We think about our neighbors, then we think about our own. And those who are inspired by Karbala, their legacy is like no other. From Sheikh Nimr, Mutahari, Behishti, Shamran, and Shaheed al-Sadr. And if Hussein is the inheritor of the prophetic movement, then O Shias, you are the inheritors of Hussein's revolution. حسين يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين. I salute you, the Nainawa Conference, for exhibiting a sense of responsibility and a sense of open-mindedness and unity in a قلبي ينادي قلبي ينادي فالقلب وقف سيبقى عليك دوما ينادي لبيك
لبيك لبيك لبيك لبيك كل حين حسين حسين يا حسين. صلوات على محمد وآل محمد. غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشاں بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی لاشاں بہن بہن تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی لاشاں بہن بہن آئی نہ راسدوگری پردیس کی فضا کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن میں بھائی بھائی کہتی لاشاں بہن بہن ایک دن کے داغ میں نے 72 اٹھا لیے کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے چھپتے نہیں چھپانے سے داغے رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی لاشاں بہن بہن دیکھا ہے بابا میں نے جو منزل بتاؤ کیا نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا گوروں کے دودنے سے تھا ٹکرے بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی لاشاں
बहन बहन गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन मैं भाई भाई कह थी लाशा बहन बहन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारह दीगर सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह की लाज़वाल दरसगाह हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह की लाज़वाल दरसगाह हुसैन है। ना जिसकी कोई नज़ीर है ना जिसकी कोई मिसाल है वो बेमिसाल शहनशाह हुसैन है। हुसैन लाइला की जिंदगी हुसैन अंबिया की बंदगी लाइला से पूछ लो कि सारी कायनात में सिर्फ बिनाए लाइला हुसैन है। हुसैन दीन का शबाब है हुसैन दर्द की किताब है। कफन के बंदे खोल कर कफन के बंदे खोल कर बुलाया जिसको माने खुद वो फातिमा का लाडला हुसैन है। तड़प चुकी शबी है मुस्तफ़ा मगर हुसैन है डटा हुआ। पेसर जवा की लाश पर पेसर जवा की लाश पर है मुतमइन खड़ा रहा। ये वो खलील करबला हुसैन है। हरम में हश्र का समा हुआ फूफी से जब सकीना ने कहा हरम में हश्र का समा हुआ फूफी से जब सकीना ने कहा
किसके सीने पर कहाँ चला गया मेरा हुसैन है। अपने खून का गुस्ल मिला कफ़न है जिसका खाके करबला। सदाए फातिमा की थी, सदाए फातिमा की थी, केरन में कोई भी नहीं, अकेला रह गया मेरा हुसैन है। ऐ हाशमी जवानों क्या हुआ, कहाँ चले गए हो बावफा। ऐ हाशमी जवानों क्या हुआ, कहाँ चले गए हो बावफा। सदाए फातिमा की थी, सदाए फातिमा की थी, केरन में कोई भी नहीं, अकेला रह गया मेरा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह की लाजवाल दर से गा हुसैन है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The JBC is looking for volunteers to assist with serving of Niyaz on Ashura Day. If you are interested in helping out, please email your name, age, and cell phone number to jbc@jaffari.org by tomorrow. Duties will be assigned based on age, and all updates will be communicated through a WhatsApp group chat. For any questions, please contact Brother Zulfikar Nanji or Brother Sadiq Faza. A reminder to all attending these programs, please note that video recording is not permitted at the center. The lectures of the speakers are posted online, and if you wish to get a link for the recitation of Marthia or Noha, the AV team can provide the appropriate links for you. The Jaffari Tabligh Committee and JIY have created a Karbala project model showing the path taken by Ahlul Bayt alayhi salam from Medina to Karbala and back to Medina. The model can be useful to adults and especially children to better understand and visualize the journey. The model is set up at the fountain area adjacent to door 3, the gates of the Prophet. CDs of Brother Muhammad Abbas Kareem's current year Nohas are available at the bookstore for $5 each. Poetic expression has always been encouraged by our holy Imams. Imam Sadiq alayhi salam has said, Allah makes a house in paradise for one who composes a couplet about us. Alhamdulillah, in the present day, many Shias around the world are penning verses and eulogies about the event of Karbala in English. This poetry burns the flame of Imam Hussein alayhi salam in the hearts of the believers. For the first time, these contemporary English poems have been captured in a unique and beautiful compilation entitled Nothing But Beauty. The anthology features work by renowned poets as well as members of our own community. It is available from the Tabligh store or by visiting www.younglights.com.
Please recite a Surah Fatiha for all the marhumeen whose names are listed on the screen. Dua Shifa is requested for all mu'mineen listed on the screen, as well as those in need of our du'as. Bismillah. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل. صلوات على محمد وآل محمد. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے مل کے پڑھیں. حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے انہیں بطول نے بھیجا حسین تیرے لیے بس حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے دعائیں راتوں کو کرتے تھے اس لیے حیدر دعائیں راتوں کو کرتے تھے اس لیے حیدر یہ راز کرب و بلا میں ہوا آیا سب پر علی نے مانگا تھا بیٹا حسین تیرے لیے حسین تیرے لیے سب مل کے پڑھے. حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین. اور علی تو آئے تھے قبلہ اسے بنانے کو علی تو آئے تھے قبلہ اسے بنانے کو سیاہ پوشی بتاتی ہے یہ زمانے کو بنا ہے اصل میں کعبہ حسین تیرے لیے بنا ہے اصل میں کعبہ حسین تیرے لیے بس حسین تیرے لیے حسین والے ہیں زندہ حسین تیرے لیے مل کے پڑھے. حسین والے ہیں زندہ
हुसैन हर एक शहीद के लब पर यही तराना है, हर एक शहीद के लब पर यही तराना है। क़ज़ा तो तुझसे मुलाकात का बहाना है, मैं बार बार मरूंगा हुसैन तेरे लिए, हुसैन हैदरी, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मक़तल में गिर रहा है, मक़तल में गिर रहा है, संभालो हुसैन को या फ़ातिमा रज़ा में छुपा लो हुसैन को, या फ़ातिमा रज़ा में छुपा लो हुसैन को। पैवस्त हैं गरीब के पहलू में बरछियाँ, तुमको भी उठने देती नहीं टूटी पसलियाँ। अरे लेकर अली का नाम, लेकर अली का नाम, उठा लो हुसैन को, या फ़ातिमा रज़ा में छुपा लो हुसैन को। दीवारों दर के बीच जो अरमान रह गए, रखी हुई थी दिल में जो मोहसिन के वास्ते, वो लोरियां भी आज, वो लोरियां भी आज सुना लो हुसैन को, या फ़ातिमा रज़ा में छुपा लो हुसैन को। 16 पहर की प्यास है और है लबों पे दम, देकर गरीब बेटे को अब्बास की कसम। पानी अगर मिले, पानी अगर मिले तो पिला लो हुसैन को, या फ़ातिमा रज़ा में छुपा लो हुसैन को। शह की गरीब बेटी के अरमान की तरह गोदी में लेके तीसरी शाबान की तरह कुछ देर हो सके,
हुसैन को रोने लगी अमीर तकल्लुम वो गमज़दा फैला के अपने हाथ जो शबीर ने कहा अरे गोदी में थोड़ी देर गोदी में थोड़ी देर सुला लो हुसैन को या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को मक़तल में गिर रहा है संभालो हुसैन को या फातिमा रिदा में छुपा लो हुसैन को बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलावत Let's have a loud salawat for Sheikh Muhammad Abbas Panju. Pa Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقرب محرم وما هي إلا أيام وننادي يا حسين يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا رسول الله ويا أمير المؤمنين ويا فاطمة يا سيدتي نساء العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة
ويا باب نجاة الأمة يا غريب الغرباء يا مظلوم كربلاء السلام على من جعل الله الشفاء في تربته السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على ساكن كربلاء فيا ليتنا ثم يا ليتنا وكنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما أما بعد قال مولانا إمام جعفر بن محمد وهو أصدق الصادقين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين صدق الإمام وآمنا به زينوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. Ahibba'i, we continue in this journey of understanding the surah of Imam al-Hussein within the Quran that not only captivates and captures the values and the ethos of the revolution of Karbala as we have mentioned over the last few nights, but in addition Surah Al-Fajr reflects the azamah, or gives us a reflection of the azamah, the greatness and the grandeur of the status of Imam al-Hussein and the companions of Imam al-Hussein. And we hope inshallah for the time that we have tonight that we are able to get a glimpse and raise our standard of ma'rifah of Imam al-Hussein from a lecture like this. Fatara inno conditions you find within the books of hadith in regards to the acceptability of ziyarah and then increased benefit from ziyarah for a person to truly perform the ziyarah of Imam al-Hussein in its right spirit and benefit from the spirituality of that ziyarah. You find the majority of the times the imams come forward and they will put a shart and they will put a conditional. Man zara al-Hussein, for example, arifan bihaqqih, the one who visits Imam al-Hussein with ma'rifah, then for him is XYZ in regards to thawab. And Bain al-Qawsayn, real quick, between brackets, not to say that if a person does not have ma'rifah, he doesn't deserve to visit Imam al-Hussein, or if a person who does not have ma'rifah will not get the thawab of rewarding Imam Hussein. Abadan la, Kareem ibn al-Kareem, even the one who doesn't have ma'rifah of Imam al-Hussein will not come back empty from the land of this Mawla. For the ma'rifah is for ourselves to increase in our levels of perfection. For ma'rifah of Imam al-Hussein, no better place than from the Quran itself. And before we begin into analyzing this verse which is specific towards Imam al-Hussein,
To give you a very quick breakdown in regards to the chronology of the messages within Surah Al-Fajr, which somehow summarizes what we have been discussing over the last few nights. You find Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala begins the first 4 verses of the Quran by taking a qasam, taking an oath 4 times by 4 different entities. And then, having taken an oath, Allah subhanahu wa ta'ala makes reference to the faculty of the intellect. Having made a reference to the faculty of the intellect, Allah Azza wa Jal then goes on to mention 3 of the most powerful tyrants to have lived across the passage of human history. And Allah subhanahu wa ta'ala goes on to then show us that how they were engulfed by divine chastisement because of their oppression and tyranny and the corruption that they spread on earth. After that, you find Allah subhanahu wa ta'ala outlines the evil nature of man. Characteristics that exist inside of man that contribute towards his destruction. And as you read through these verses and you look at the traits that have been outlined by Allah Azza wa Jal, one that we looked at, وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا Jamma, that they love wealth and they are attached to the dunya. When a person reads through these verses of the Quran, he tries to identify, do these traits exist within me or no? And if they exist within me, then I need to work hard to purify myself. And this is the basis of tazkiyatun nafs, purification of the soul. Having said this, Allah subhanahu wa ta'ala then moves the mind towards the day of judgment. And you find that Allah Azza wa Jal describes the day of judgment and describes the mentality of the human being on the day of judgment, in that the biggest emotion he will face is regret for having squandered his time and his life on earth. Allah Azza wa Jal then also goes on to talk about the intensity of divine punishments. And when you read these divine punishments in the Quran, know that the killers of Imam al-Hussein are the ones who are mentioned in regards to this punishment. They are the ones who are referred to within this verse of the Quran. And then the last 3 verses of the Quran, or the last 3 verses of Surah Al-Fajr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhan nafsul mutma'innah, irja'i ila rabbika radiyatan maradiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. See, in this hadith of our 6th Imam that we've been reciting over the last 5 nights in regards to increase the recitation of Surah Al-Fajr in your obligatory prayers and in your mustahab prayers, فَإِنَّهُ, indeed it is the surah, or فَإِنَّهَا, it is the surah of Imam al-Hussein. Now when the Imam was narrating this to his companions, there was one companion by the name of Abu Osama who was sitting there and said, Ya ibn Rasulullah, فَكَيْفَ صَارَ خَاصَةً لِلْحُسَيْنِ. Imam al-Sadiq says Surah Al-Fajr is the surah of Imam al-Hussein. On what basis is it the surah of Imam al-Hussein? Imam Jaffar ibn Muhammad al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, then goes on to recite this particular verse, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyya. And then he says, Ya'ani Hussein ibn Ali. And in the different part of the same hadith, the Imam says, فَإِنَّهَا, يعني this, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ إِرْجَعِي إِلَىٰ رَبِّكَ. It was revealed, نَزَلَتْ فِي الْحُسَيْنِ ibn Ali. It was revealed to the Holy Prophet to show mankind the status of Imam al-Hussein and the Shi'as of Imam al-Hussein. Because Imam al-Sadiq goes on to say this verse is a reference to Imam al-Hussein and to the Shi'as of Ali Muhammad. So it is important that we are going to use this verse to understand the Adama of Imam al-Hussein, and before that, what are the key meanings of the words within these verses and how they apply to you and I. Shia of Ali Muhammad, how
inshallah, how they apply to the companions of Imam al-Hussein, who were the greatest and the most grand of companions, and then ultimately to Imam al-Hussein himself. So we have quite a bit of ground to cover, Ahibba'i, if we are short on time, by way of index. Number one, you see over here the verse starts, Ya ayyatuha nafsul mutma'innah irja'i. This nafs that has reached the highest level of itmi'nan, this highest level of yaqeen and iman, after which there is no yaqeen and iman. This nafs, return back to your Lord. Radiyatan mardiyah. Return back to your Lord while you are radhi, you are happy with your Lord. Mardiyah, your Lord is happy with you. For us, you and I, who aspire to be from the companions of the awaited Imam, and who aspire to be raised as the Shias of Ali Muhammad, how does this verse refer to us? How does this verse affect us? When Allah subhanahu, because look, death is it's inevitable. Each and every one of us are moving towards death, and it is something which is hatman. In fact, you have in one of the words of Imam al-Hussein where he says that death is tied or decreed upon the human being, just like the way the necklace is around the neck of a girl. Hatman, as close it's happening. There is no escape from this. Have you seen anybody who has managed, from the normal human being, who has managed to escape death? La. Have you ever seen any pharmaceutical company come forward with a medication or a pill or an injection that will make you immune from death? Abadan la. For our understanding of the concept of death is important, as opposed to an atheistic culture that sees death as an end. For us, death is the beginning of a brand new realm of existence where the soul is not restricted to the body. And there is much to look forward to in this alam, alam al-barzakh, and after that, alam al-raj'ah, if we are deserving. For return back to your Lord while you are pleased with your Lord. How is it that a person is pleased with his Lord? This sifat, this character that you are radhi, you are happy and you are pleased with your Lord, meaning that you are pleased and you are happy and content with the commands of your Lord. What it means is that return back to your Lord in a state where you are pleased with Him. Ya'ani, you are pleased with the tenets of the religion. When you comply to the Sharia, you comply to the Sharia willingly and with full happiness. Inti, when you wear hijab because you are willingly, happily wearing hijab. Not that you are blaming Allah and blaming the religion for being a religion that is unfair and you actually despise the hijab, but you are wearing it because you are forced to. La, you wear it willingly and happily. Enter, when you pay khums with a smiling face. You pay with the khums willingly. You pay the khums happily. You do not look for a loophole to avoid this khums. When you recite your salat, you wake up willingly and pray it with a heart that is content. When you refrain from those things that are haram, you refrain from them happily. When you refrain, wal-ayadu billah, from the consumption of alcohol, you are happy to refrain from alcohol, as opposed to wish deep inside of you, I wish this alcohol was halal so even I could have consumed it. Therefore, this sifat of being radhi entails what? That a person happily, willingly complies with the Sharia in its entirety. How does a person get to this state where he is willingly ready to comply? The answer, the root of every goodness on earth, knowledge.
The more a person seeks knowledge in regards to the deen and the sharia, why hijab has been ordained, why alcohol has been prohibited, why music has been prohibited, what are the benefits of khums, why should a person pay khums, why he should be compliant to the deen. Because what happens is that when I am not compliant with the deen, when Allah subhanahu wa ta'ala ordains upon me khums, which is 1/5 of my savings, but I decide not to pay the khums, meaning what? I'm not happy with what Allah has ordained. Allah has said something and I will do something else. That sifat of radi is not there anymore. How does a person come to attain this level? He attains this level through ilm, seeking knowledge, and understanding the tenets of the sharia, why certain things are made wajib, why certain things are made haram. And to be able to have full yaqeen that all these things that are prohibited in the religion and those things that are made mandatory in the religion are for the goodness and the well-being of the human being. It is there to secure najat, success for the human being in this dunya as well as the akhirah. And in addition to that, when it comes to usuluddin, when you study Tawheed, the chapter of Tawheed, and you study the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, and you understand and you are convinced that Allah Azza wa Jal is Hakim. His wisdom is infinite, even within the Sharia. If you didn't understand the reasoning or the wisdom behind that ruling, you will still comply because you know the one who legislated that Sharia is Hakim, Allah Azza wa Jal. This is the meaning of submission. Many times the human being falls into a crack where he only submits to those aspects of the religion that he can make sense of. He only submits to those aspects of the religion so long as he is able to discover the wisdom behind it. Baba, there are many aspects of Sharia where Allah subhanahu wa ta'ala has hidden the illah. Allah Azza wa Jal has purposely concealed the wisdom or the reason behind that act to see whether you, man, are going to be unconditionally submitting to him or no. This is deen. Radi, a person complies with the religion willingly and happily. This is one level. Number two, not only does a person comply with the deen happily and willingly, but he goes a step forward. He goes above and beyond. He is willing to endure hardships, trials, and tribulations in the way of the religion. He goes above and beyond. This is a brand new ball game now. It's not only about complying with the religion and doing the day-to-day acts. It's about ensuring the propagation of this deen, or you go out of your way to practice the deen even if it goes against your personal interests, even if it causes you a hardship in your life. Why? What allows a person to go to this extent? Because he is deeply in love with this Creator and deeply in love with his Imam, such that every difficulty that comes in his way, or every difficulty or obstacle that comes between him and Allah, he is willing to undergo that hardship because he is in love with this Creator. His existence is melted in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And this, ahibba'i, is what distinguished the companions of Imam al-Hussein from the rest of the companions of all other Imams and of the Prophet included. This is what Imam al-Hussein said, فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا. I do not know of any companions much more loyal than you. What does it mean when the Imam says, I don't know? The Imam has ilmul ghaib. When the Imam says, I don't know, meaning la yujad, in this kawn, in this realm of wujud, there is no group of Ansar much honorable than the Ansar of Imam al-Hussein. Which is why
Look at this ethos and look at the spirit that they carried inside of themselves of enduring hardship and enduring pain and sacrifice in the way of religion. On the night of Ashura, when it is established that tomorrow is going to be the day of bloodshed, the 10th night, the night of Ashura, Imam al-Hussein, close to the time of Salatul Maghrib or just after Salatul Maghrib, gathers all his companions. And he delivers a sermon where he praises Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet, and he praises his companions who are with him. And then Imam al-Hussein says to them, قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فَانْتَلِكُوا جَمِيعًا فِي حِلٍّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنِّي ذُمَامٍ. The night of Ashura, Imam al-Hussein says to his companions, he gathers all of them, Habib ibn Madahir, Muslim ibn Awsaja, the children of Muslim bin Aqil, the children of Aqil, his nephews, his nieces, the children, his nephews, from the children of Imam Hassan, gathered all of them together, and he says to them, I, Hussein ibn Ali, I am giving you the permission to now separate from me. قَدْ أَذِنْتُ لَكْ فَانْتَلِكُوا جَمِيعًا. I am now giving you permission to leave the land of Karbala. And on the day of judgment, وَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ, I take away from you the onus of any form of responsibility. You have fulfilled the responsibility towards your Imam. I give you the permission to leave. Take this night as a cover, and on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will still reward you. فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا عَنِّي. Imam al-Hussein says, may Allah reward you on my behalf. When Imam al-Hussein says, may Allah reward you on my behalf, and he is Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah, meaning what? You are entering Jannah. Ajib. Look at this night of Ashura. Imam al-Hussein is giving his companions the option to leave. He says to them, save your lives. If they find me and if they shed my blood, they will not come behind you. They will not harm you. You have done everything so far. You have shown and you have proven your loyalty. I am happy with you. Just go. These were men who were not looking for Jannah. These were men who were not looking for Jannah. Ajib. 3 days they have been hungry and thirsty on the plains of Karbala, under the scorching sun, under siege. Imam al-Hussein is promising them Jannah. Yalla, go, finished. Allah will still reward you. Not one of them budged from the presence of Imam al-Hussein. Rather, you had companions stand up, and you had the likes of Sa'id bin Abdullah al-Hanafi, who stood up and looked at Imam al-Hussein, and he said, Wallahi, law qutiltu, thumma uhya wa uhrak hayyan wa udhra, wa yuf'al bi dhalika 70 marra, lama faraktuka. Sa'id bin Abdullah al-Hanafi says, Ya Aba Abdullah, if I was to be killed, and then I was to be resurrected, and then I was to be burnt alive, and my ashes to be scattered in the earth, and this was to be done to me 70 times over, Ya Aba Abdullah, lama faraktuka, I would not separate from you for the blink of an eye. They weren't looking for Jannah. They were looking for something greater than Jannah. Jannah was promised to them. These are men who saw sweetness and pleasure. They saw comfort in enduring hardship in the way of the religion. For them it wasn't about Jannah, it was about ishq. It was about this love that they had for Imam al-Hussein, such that they didn't want to separate for Imam al-Hussein. Their life meant nothing. It meant nothing for me to live if my master is not living anymore. Which is why
if you return back to Surah Al-Fajr, look at what it says. Irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Return back to your Lord while you are happy with your Lord and your Lord is happy with you. Ba'ad. Fadkhuli fi ibadi. Enter into the companionship of my slaves. When you come back to the tafsir of the Quran, hadith of Ahlul Bayt states over here, ibadi fadkhuli fi ibadi, enter into the companionship or enter into the companionship of my slaves. Yani enter into the company of Rasulullah, Amirul Mu'mineen, Imam Hassan al-Mujtaba and Imam al-Husayn alayhimus salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. The ultimate prize, the ultimate reward is to be within the company of Ali Muhammad. Paradise is not paradise if it doesn't have Ali Muhammad. Which is why Allah then goes on to say, Wadkhuli jannati. He didn't say enter Jannah first and then enter into my ibadullah. Wadkhuli ibadi, fadkhuli fi ibadi. You are in the company of Rasulullah, then comes Jannah. In fact, we have hadith where it says, on the day of judgment, when the Shias are raised and they are seated in the shade underneath the throne, they will be engaged in conversations with Imam al-Hussein. The hadith mentions the angels will come to these people and the angels will force them to enter into Jannah. We thought to ourselves, why would anyone have to be forced into Jannah? This paradise with everything that it has to offer, from the Hurul Ain and the fountains of Kawthar and everything that is there. Would anyone need to be forced? Nobody wants to leave the company of Imam al-Hussein. The angels take them into paradise. Which is why, Ahibai, our fifth Imam says to us, Allimu awladakum hubba ahlal bayt, or hubbana ahlal bayt. Teach your children, ingrain within your children the love of Ahlul Bayt. We need to ingrain within ourselves the love of Ahlul Bayt. And to a certain degree, we are all trying to walk on this path. فَإِنْتُمْ يَا أَحِبَّائِ. You come to the majlis of Imam al-Hussein, and it's a weekday, and tomorrow there is school in the morning, and there is work, and there is university. But despite this, when you come to a majlis and you know you are going to be tired tomorrow and you know it's going to be a struggle to keep awake, but despite that, this ishq of Imam al-Hussein pushes you to sit in the majlis, and this ishq of Imam al-Hussein pushes you to do matam for Imam al-Hussein. This is your humble way of saying, Ya Aba Abdullah, you shed your blood so that I can have guidance. You were martyred on the plains of Karbala so that I can have access to guidance. Ya Aba Abdullah, I acknowledge that you are the source of intercession for me on the day of judgment. The least I can do is inconvenience myself and sacrifice my luxury to ensure that your majalis are commemorated in the best and most powerful manner ever. Ya Ali, this is the value of this farsh azar that you sit on. And this is what it symbolizes when you decide and when you are in this decision-making mode. Should I come for majlis? Should I not come for majlis? Should I stay for matam? Should I not stay for matam? Men of steel who changed the course of history. The entire cone will stand in front of the companions of Imam al-Hussein and greet them by saying, Bi abi antum wa ummi, because they took this stance. A little bit of inconvenience in the way of your religion.
It's difficult in the beginning. You get to a stage where there's sweetness. Abis was one of the companions of Imam al-Hussein. My time is even finishing, and today we have long masa'ib. Let me mention for you real quick. Abis, the companion of Imam al-Hussein, when he went into the battlefield and he saw 20,000-30,000 people in front of him, he walked into the battlefield. When he saw the great numbers, he removed his armor and he removed his helmet and he charged at the enemies full force. And when he charged at them, they were perplexed and they ran in every direction. And he attacked them until they gathered together, outnumbered him. They struck him on the head with a sword and they captured him. Shimr al-La'in, or Umar ibn Sa'ad al-La'in. Umar ibn Sa'ad al-La'in goes to Abis. He says to Abis, "Man, are you crazy? You come into a battlefield, you are outnumbered, and the small armor that you are wearing and the small protection that you have, even that you threw away? Are you crazy? Have you lost the faculty of intellect?" Abis, covered in injuries, looks at Umar ibn Sa'ad and smiles. He says, "And how can I explain to you the sweetness in the pain that one faces while he is in love?" He perplexed the enemies. These are men who won for themselves medals of eternity. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. فإحنا أحبائي, we try as much as we can in our daily lives and embrace the deen with an attitude of positivity and do not have this defeatist mentality within us. You have imams as great as Ahlul Bayt. You come back to the verse and how this verse applies to Imam al-Hussein. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. In order to understand this, the azama and the greatness of Imam al-Hussein, it is imperative that we make a quick reference because we want to understand the word Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna. The point of contemplation, or the word that we want to contemplate over in order to understand the daraja and the status of Imam al-Hussein is the word mutma'inna. In order to do this, we refer back to Surah Al-An'am, I believe, Surah Al-Baqarah, verse number 260. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلٍّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. This verse, Surah Al-Baqarah, verse number 260, Nabiullah Ibrahim is having a conversation with Allah. And I will try and say this as quick as possible because we have 2 points and my time is almost finished. Nabiullah Ibrahim has a conversation with Allah Azza wa Jal, and he says, Ya Allah, show me how you can resurrect the dead. Allah says to Nabiullah Ibrahim, do you not believe? He says, no, it's not that I don't believe. I want to reach a level of itmi'nan. Itmi'nan meaning that in this alam of spirituality, within the realm of spirituality, we have levels that lead us towards perfection. Your person can have ilm, and then from this ilm he moves to certain levels of conviction and certainty, which is why you have within Surah Al-Takathur the 3 levels. You have ilm, and then ilmul yaqeen, and then aynul yaqeen. These are all phases of ascending in terms of your faith and your conviction. So Nabiullah Ibrahim wanted to ascend to this highest level of conviction, which is itmi'nan. How could he have reached this level of itmi'nan? He said, Ya Allah, show me how you resurrect the dead. So Allah subhanahu wa ta'ala says, take 4 birds.
Imam al-Ridha, inside of his tafsir, states that these 4 birds, one was a peacock, one was a duck, one was an eagle, and one was a rooster. Allah subhanahu wa ta'ala says to Nabiullah Ibrahim, take these 4 birds, cut them up into pieces, and then mix their flesh and bones into a bowl and mix it up. And then take bits of these and scatter them on the 4 mountains that are around you. Go back to the ground and wait to see how I, Allah Azza wa Jal, will gather these bones and flesh, put them together, and the birds will come and fly back to you. Nabiullah Ibrahim does as is commanded, and fi'lan, wallahu ala kulli shay'in kadir. Allah subhanahu wa ta'ala has dominion and power over everything, and if He can create something and bring it into existence from nothing, then it is not hard to bring it into existence for a second time. Hence, miraculously from the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, these 4 birds, bones and fleshes collect together, and all 4 birds come back to Nabiullah Ibrahim. When Nabi Ibrahim, this is the point, listen carefully, when Nabi Ibrahim saw that these 4 birds have come back and he witnessed the miracle of Allah, what happened to him? He reached a level of itmi'nan. His whole point was what? His point of witnessing, or the reason for asking Allah to witness a miracle, was that لِيَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ, I can reach a state of itmi'nan. Ibrahim was not at a stage of itmi'nan. He needed to witness a miracle to get to that state. And Allah in Surah Al-Fajr describes Imam al-Hussein as being Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. This Hussein who didn't need a miracle to reach the level of itmi'nan. In other words, Ibrahim needed a miracle to attain or get towards the status of Imam al-Hussein. Ya Ali. The state of nafsul mutma'inna which Imam al-Hussein already possessed, Ibrahim was working towards it. Which is why Hadith al-Sharif, Amirul Mu'mineen says, لو كشف لي غطاء لو كشفت لي الغطاء لما ازددت يقينا. Even if the veils of the unknown were exposed for me and the secrets of the universe were made apparent for me, it would not increase me in my yaqeen, because I am already there. This is a point, aqaidi, usuluddin and ma'rifah. The state of Ahlul Bayt and the A'imma is much higher than the state of the Anbiya. And this is a reality. Akhaf, somebody gets scared and says, oh, gulu wa shirk wa madri shu. Baba, it's mentioned inside of the Quran. It's not within the scope of our lecture. Within the Quran, that the station of imamat is higher than the station of nabuwat. In fact, this is from the musallamat. These are from the basics of the religion. Hadith al-Sharif, in fact, we have ala ma fi bali, what's at the top of my mind, in Biharul Anwar, where Rasulullah says to Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, ma ba'ath Allahu nabiyyan illa da'ahu biwilayatik. Ya Ali, Allah Azza wa Jal did not appoint any one of the prophets as a prophet except that He called them and made them attest to your wilaya, Ya Ali. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. It's not rocket science, Habibi. Nothing to be scared of and say that this is ghulu and shirk. A simple example of this, which can be proved from books of Shia and the non-Shia, is that at the end of time, when Imam al-Hujjah will reappear, the awaited Mahdi will reappear, look through all the books, regardless of which sect they belong to. All the books will say that the Mahdi, who is an Imam, Nabi Isa, who is a Nabi from the Anbiya of Allah, will pray behind him. What does this show us in regards to the status of an Imam and a Nabi? Tayyib. You find over here this station of nafsul mutma'inna,
begin to get this flavor of the azamah of Imam al-Hussein. Irja'i ila rabbika radiyatan mardiyya. This relationship between Allah subhanahu wa ta'ala and Imam al-Hussein is captured in these two words, radiyatan mardiyya. Imam al-Hussein being pleased with Allah and Allah being pleased with Imam al-Hussein. On the day of Ashura, the narrations mention, and I want to read a part of this dua for you verbatim. Imam al-Hussein is by himself on the plains of Karbala, covered in his own blood in his final moments. From the enemies, they come forward and they say that we were not able to kill or behead Imam al-Hussein because for a great amount of time we were mesmerized by the nur that was emanating from his face. At that point, having been thirsty and hungry for 3 days, and his family members and friends being massacred in front of him, after everything that has happened on the day of Ashura, and he's lying down in his final moments, look at what Imam al-Hussein does. He enters into a state of munajat, having a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, where he says, Allahumma muta'aliyul makan, azimul jabarut, shadidul mahal. Ya Allah, you are the great and the elevated, and your kingdom is grand. Qadirun ala ma tasha, karibur rahma. You have absolute dominion over everything, and your mercy is ever so close. A man who has lost his infant child and seen his brother's arms severed in front of him, at that point he still says, Allah Kareebur Rahmah, you are still merciful. Who is this Hussein? Sadiqul Wa'ad, Sabiqun Ni'mah. You are true in your promise, and your bounties and your blessings are countless. His women are going to become slaves. His wife almost died out of grief when she saw the infant child's neck being lodged with an arrow, and still Imam al-Hussein says, Sabiqun ni'am, Ya Allah, your bounties and your blessings on me are numerous. Ani, I'm talking for myself. The smallest inconvenience in my life, and I'm willing to blame Allah. Who is this Imam al-Hussein? Radiyatan mardiyya. Which is why the narrations mention that on this final hamla, Imam al-Hussein, when he fell off his horse, when he was struck and he fell off his horse, he fell down in a state of sajda. Sajda to shukr. Do you know why he did a sajda to shukr at that point? To thank Allah Azza wa Jal for making him successful in order to bear this imtihan and bear the hardship of this martyrdom, which would then serve as a reason and a door of guidance for the rest of mankind. Thank you, Ya Allah. And as a result, how does Allah subhanahu wa ta'ala respond to Imam al-Hussein? Hadith al-Sharif, which is mentioned in Kamil al-Ziyarat. Allah subhanahu wa ta'ala honored Imam al-Hussein in a manner that no other creation, no other human being has been honored. In Kamil al-Ziyarat, the hadith is long, where Jibreel is narrating to Rasulullah what is going to happen. He goes on to say, فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها. He's describing Ashura, when these people come to kill your grandson, and these great companions and Imam al-Hussein goes out to the battlefield, and when they are killed, look at what the hadith says. تولى الله عز وجل قبض أرواحها بيده. It is going to be Allah subhanahu wa ta'ala who himself will extract the ruh of Imam al-Hussein from the body.
At that point, even Malakul Maut was not assigned with the responsibility of removing the ruh of Imam al-Hussein. Allah himself. Hadith al-Sharif in Kamil al-Ziyarat. Hadith Ghayatul I'tibar. At the highest level of i'tibar. This is Aba Abdullah. This is the people who we have come to mourn for. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. There is much to say. We have Masaib as well. Ahibai. Tonight, we pay tribute to the family of Muslim bin Aqil. And Siddiq, truthfully, the family of Muslim bin Aqil is madhloom. Did you know that Muslim bin Aqil had 7 children, all of whom were killed in the way of Imam al-Hussein? 5 of his sons were massacred on the day of Ashura. And he had 2 other sons, Muhammad and Ibrahim, known as Tiflan Muslim. The narrations mention Tiflan Muslim, and perhaps each and every one of you was in the majlis of Tiflan Muslim a couple of weeks back. Tiflan Muslim bin Aqil, the 2 children of Muslim, Muhammad and Ibrahim, they were in a jail in Kufa, which they then escaped. Do you know how they got to jail in Kufa? Shaykh al-Saduq in Amali mentions that these 2 children, who were the age of 7 and 9, were in, or 5 and 7, were in Karbala. On Sham-e Ghariban, when the tents were lit on fire, and the women and the children were running in every direction, and from them running from the burning tents, they had marauding horsemen who were attacking them and looting them. These 2 children ran away into the deserts. They ran so far, they were captured by the army of Yazid and were taken to Kufa separately. When they reached Kufa and Ubaidullah ibn Ziyad saw them, he said, "Whose children are you?" He said, "We are the children of Muslim bin Aqil." He put them in imprisonment for an entire year. These 2 children were beheaded by the banks of the Furat in Kufa. And the manner in which these 2 children were beheaded, the historians mention that when the elder child Muhammad was beheaded, his body was spewing in blood. The younger brother goes and he wipes the blood from the neck of his brother and he wipes it on his head. He says, "Ya Allah, this is how I am going to meet you on the day of judgment." These children begged for their lives. Do you know what the Maktal says? They went to the killer and they said to him, "Oh man, if you must sell us as slaves in the market, perhaps with the money you will become rich." These are the children of Muslim bin Aqil. They were beheaded in Kufa. Do you know where they are buried? They are buried in Musayyab. Musayyab is past Karbala. The distance between Kufa and Musayyab is 120 kilometers. Did you ever ask yourselves, how did the bodies of these children get from Kufa to Musayyab? In the Maktal it mentions that after the children were beheaded, their bodies were thrown in the river Furat. 120 kilometers, the dead bodies were floating before somebody buried them inside of Musayyab. This is Muslim bin Aqil. Day of Arafah, not only did they behead him from Darul Imara, but the Maktal mentions they threw his body from the top of Bayt to Darul Imara. How many bones were broken in the body of Muslim bin Aqil, I don't know. But the narrations mention that Ubaidullah ibn Ziyad said, "Tie the legs of Muslim bin Aqil, tie the legs of this corpse and drag it through the streets of Kufa."
This is why the narrations mention that on the day of Ashura, one of the first people from Bani Hashim to give their lives and go into battle was Abdullah, the son of Muslim bin Aqil. He came to ask permission from Imam al-Hussein. Imam al-Hussein looked at him and said, "Oh my nephew, I cannot give you permission to go to the battlefield. Your father has been killed recently. Your mother is still grieving for him." The wife of Muslim bin Aqil was Sayyidah Ruqayya, the daughter of Amir al-Mu'mineen. So Imam al-Hussein says, "Go and give your mother comfort." Abdullah says to him, "Oh my master, I cannot bear to live after you. Indeed, I wish for my soul to be sacrificed for you." The narrations mention that Imam al-Hussein gave Abdullah ibn Muslim permission to go into the Maidan. This youth who is at the peak of his life, raging like a lion, went into the battlefield. He began to recite a poem introducing himself and his belief. He came forward and said, "Alqa abi Musliman al-yawm. Today is the day I shall meet my father Muslim bin Aqil, and history shall record that we were youth who defended the religion of the Lord." The narrations mention that Abdullah ibn Muslim ferociously attacked the enemies. In 3 separate attacks, he sent 98 of them to Jahannam wa bi'as al-masir, until no one was willing to challenge Abdullah ibn Muslim. At this point, Umar ibn Sa'ad said, "Let us trick him by getting closer to him, and then we shall get the archers to shoot arrows at him from every direction." Imam al-Hujjah in Ziyarat al-Nahiya sends salam on Abdullah. He says, "Assalamu alayka ya Qatil wa ibn al-Qatil." Peace be upon the slain one, the son of the slain one. The narrations mention as the enemies got close to Abdullah ibn Muslim, he was on his horse. One of the enemies by the name Amr al-Saydawi, he shot an arrow towards Abdullah ibn Muslim. The problem was that he shot the arrow from such a short distance. When Abdullah tried to protect himself from the arrow, the narration mentions the arrow pierced his hand and it went through and got stuck onto the forehead of Abdullah ibn Muslim. His hand was lodged onto his forehead while the arrow was stuck inside. Another one of the enemies came and he shot a second arrow on the neck of Abdullah. Allah, he fell off his horse. As he fell off the horse, he was struggling towards the right and struggling towards the left to stand up. He looked towards the heavens and he said, "Ya Allah, Ya Allah, you humiliate them in the way they humiliated us, and you be witness in the manner that they have massacred us." As he was reciting the dua, a person from Tamim came with a spear. He stood at the head of Abdullah ibn Muslim bin Aqil and he raised it with all his power. The Maktal says, فَتَعْنَهُ بِرُمَحِهِ فَفَلَكَ قَلْبَهِ. He struck Abdullah with a spear into the chest, ripping open the heart of Abdullah. Batab Hussein. Ya Hussein. Saf matam. 1400 बरस से है दुनिया में कायम, इस्लाम की है शान, हुसैन का माता। इस्लाम की है शान, हुसैन का माता। 1400 बरस से है दुनिया में कायम, इस्लाम की है शान, हुसैन का माता। इस्लाम की है शान, 1400 बरस से
इस्लाम की ये शाम हुसैन का मातम 1400 बरस से है दुनिया में कायम इस्लाम की है शाम हुसैन का मातम इस्लाम की है शाम हुसैन का मातम 1400 बरस से 1400 बरस से इस्लाम की ये शान हुसैन का मातम 1400 बरस से है दुनिया में कायम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम 1400 बरस से 1400 बरस से इस्लाम से हुसैन हुसैन से इस्लाम 1400 बरस से है दुनिया में कायम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम 1400 बरस से 1400 बरस से इस्लाम से हुसैन हुसैन से इस्लाम 1400 बरस से है दुनिया में कायम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम 1400 बरस से 1400 बरस से सजदे में सर कटाया घर बार को लुटाया 1400 बरस से है दुनिया में कायम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम इस्लाम की है शान हुसैन का मातम 1400 बरस से 1400 बरस से इस्लाम से हुसैन हुसैन से इस्लाम 1400 बरस से है दुनिया में कायम इस्लाम की है शान हुसैन मन आम नमी खाम अब्बास से अमू जानम अब्बास से अलमदारम सदकाए यतीमानम बेमुन्नी सो बेयारम मन आम नमी खाम अब्बास से अब्बास से अलमदारम सदकाए यतीमानम बेमुन्नी सो बेयारम मन आम नमी खाम अब्बास से दर्द तू बेहाले मन मन आम नमी खाम अब्बास से अब्बास से अलमदारम सदकाए यतीमानम बेमुनि सो बेयारम मन आम नमी खाम अब्बास से हो गई बर्बाद ये ज़ैनब के सर पर नहीं चादर आओ मदद के लिए बाबा करबो बला में कहती थी ज़ैनब बीवियों के सर पर नहीं चादर आओ मदद के लिए बाबा करबो में देखिए सितम बाबा
या आली कैसी मुसीबत में है ज़ैनब करबो बला में कहती थी ज़ैनब की उम्मीद अकबर की जवानी फातिमा की लुटी कमाई करबो बला में कहती थी ज़ैनब करबो बला में बीबियों के सर पर नहीं चादर आओ मदद के लिए बाबा करबला में कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना हो गई बर्बाद ज़ैनब करबला में देखिए सितम बाबा या आली कैसी मुसीबत में है ज़ैनब करबला में कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना जवाब मोमिनो जवाब हाय हुसैना हो गई बर्बाद ज़ैनब करबला में तीरों में असगर नेज़े पे अकबर फातिमा की लुटी कमाई करबला में कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना कहती थी ज़ैनब हाय हुसैना हो गई बर्बाद ज़ैनब करबला या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कुतिल अल हुसैन बिकरबला कुतिल अल हुसैन करबला देखो ए बाबा नेज़े पे भाई या अली या वली अल्लाह कुतिल अल हुसैन बिकरबला कुतिल अल हुसैन बिकरबला या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कुतिल अल हुसैन बिकरबला करबला में हमको बुलाना आके वहाँ हम पर ले ज़ियारा या अली या वली अल्लाह कुतिल अल हुसैन कुतिल अल हुसैन बिकरबला या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कुतिल अल हुसैन राज दुलारा ज़हरा का ज़ख्मी है और प्यासा है राज दुलारा ज़हरा का ज़ख्मी है और प्यासा है अकबर व कासिम कोई नहीं आस बंदे तो किससे बंदे दरिया छीनने वाला भी दरिया छीन के सोता है राज दुलारा मौत ये तेरी कैसी थी मरने वाला तेरे लिए मजलिस बस्ती बस्ती है मातम सहरा सहरा है राज राज दुलारा ज़हरा का खुश
गले पर शिमरे को फेर दिया खंजर तूने, जिसको नबी ने प्यार किया तूने गला वो काटा है। तुम फातिहा शरबत से दिलाना मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। तुम फातिहा शरबत से, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। तुम फातिहा शरबत से दिलाना मेरी बहना। तुम फातिहा शरबत से, गर बाद मुझे पानी मुयस्सर तुम्हें होवे, पहले तुम सकीना को पिलाना मेरी बहना। मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। तुम फातिहा शरबत से, तुम फातिहा शरबत से पिलाना मेरी बहना। फातिहा शरबत से दिलाना मेरी बहना। मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना, ज़ैनब मेरी बहना, दुखिया मेरी बहना। तुम फातिहा शरबत से, तुम फातिहा शरबत से दिलाना। नादे अलियन अलियन या अली, नादे अलियन अलियन या अली, नादे अलियन अलियन या अली। शाहे जिन्नो बशर या अली, यावर महबूब खुदा या अली। नादे अलियन अलियन या अली, अल हुसैन मौलाना, अल हुसैन मौलाना। या हुसैन, 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 या हुसैन। मिलके या हुसैन, 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 या हुसैन। हैया अला खैरिल अमल, 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 हैया अला खैरिल अमल। या हुसैन, या हुसैन, मिलके या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं, बाजार के मंजर को
भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, सब मिलके नाम मौला। भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। उठती हुई आंधी को, महशत को, बयाबा को, छुपते हुए सूरज को, तारीकी को, मैदान को, चलते हुए खंजर को, नेज़े पे तेरे सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर। जियो और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार। जियो मातमी मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। एक चांद था बदली में, छुपता था निकलता था, पर्दा दरे खैमा का, उठता कभी गिरता था। वो खैमाए लैला से है रुखसत अकबर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर। जियो मातमी और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। अपने बंधे हाथों को, बीमार के जेवर को भूली नहीं मैं बाजियो मातमी मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। लहराते हुए नेज़ा और शिमर का वो बढ़ना, आके मेरे पीछे हर बीबी का वो छुपना, शोलों में गिरे घर को, छिनती हुई चादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजियो मातमी मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। याद आता है एक माँ का वो खाक में ढस जाना, और आग के शोलों में वो माँ का झुलस जाना, जलते हुए झूले से लिपटी हुई मादर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। अपने बंधे हाथों को, बीमार के जेवर को भूली नहीं मैं बाजार। जियो मातमी सर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को, और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं। है आज भी वो गिरिया, है आज भी वो जारी, है आज भी पत्थर के सीने से लहू जारी, रोते हुए पत्थर को
बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं आती है नवेद भी आवाज ये ज़ैनब की है मुझको कसम सदियों से सूखे हुए लब की प्यासे अली असगर को सूखे हुए सागर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं बाजार के मंजर को और अपने खुले सर को भूली नहीं मैं कहती थी ये ज़ैनब कहती थी ये ज़ैनब यूं माँ का मान निभाना यूं माँ का मान निभाना ए ओ नो मुहम्मद 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 शबीर कसम सदका हो अब खेमे में बैठा तुम लौट करना ना ए ओ नो मुहम्मद 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 हे माँ को यकीन तुम माँ की बात रखोगे ये याद रहे खैमों में प्यासे बच्चे दरिया पे अगर जाना हो से रोज से प्यासो तुम प्यास ना बुझाना ए ओ नो मुहम्मद ए ओ नो मुहम्मद ए ओ नो मुहम्मद ए ओ नो मुहम्मद हर हाल तुम्हें लाजिम है शुक्र खुदा का ए शहजादो है सब्र तुम्हारा विरसा फर्जंद हो तुम ज़ैनब के शिकवा नहीं करना जब ज़ख्म कोई खाना ए ओ नो मुहम्मद 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 कब हम पे सितम करने के लिए आए हैं ये बदरौत के बदले के लिए आए हैं लाजिम है रज़स से पहले मैदान में तुम पर मदहे अली सुनाना ए ओ नो मुहम्मद ए ओ नो मुहम्मद ए ओ नो मुहम्मद ए ओ नो मुहम्मद या हुसैन या हुसैन या
फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, मिलके नाम मौला, या फातिमा ज़हरा, हाँ या फातिमा ज़हरा, सुन के बात में, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। उम्मत ने बहुत आपको तड़पाया है बीबी, हर हक के लिए आपको तरसाया है बीबी। ग़ासिब ने जो दरबार में बुलवाया है बीबी, इस दुख से लरज़ने लगा खुद अर्श खुदा का, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या जियो बीबी पुरसा कबूल करे आप सबका। शबीर की दुनिया में विलादत से भी पहले कहती थी ये ज़हरा के बहुत सहती हूँ सदमे, बच्चा ये मेरा कोख में बेचैन बहुत है, बच्चा मेरा कहता है कि अम्मा मैं हूँ प्यासा, या फातिमा ज़हरा, 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 है या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। ये काम रहा सदियों से बस अहले अज़ा का, ये काम रहा सदियों से बस अहले अज़ा का, प्यासों के लिए बहता रहा अश्कों का दरिया, शबीर का पुरसा दिया ज़हरा को हमेशा, शबीर को दो मादरे शबीर का पुरसा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, जियो जियो गाजी कहाँ हो, ऐ मेरे बावफा है बहन बेरदा, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, ऐ मेरे बावफा है बहन बेरदा, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला, मेरे गाजी कहाँ हो, तुझको देखे बिना चैन आता नहीं, नौकिनेज़ा पे से तेरा मिलता नहीं,
मैं ज़ियारत करूं किस तरह ये बता मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरे बाजू मुझे रास्ते में मिले मैंने चादर समझ कर वो सर पर रखे बाजुओं से तेरा पूछती हूँ पता मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो है मेरे बावफा है बहन बेरदा मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो मैंने बचपन में लोरी सुनाई तुझे मैंने चलना सिखाया था भाई तुझे मेरे खार पर मुझको चलना सिखा मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो तुझको देखे बिना चैन आता नहीं नौ के नैज़ा पे सर तेरा मिलता नहीं मैं ज़ियारत करूं किस तरह ये बता मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो ऐ मेरे बावफा है बहन बेरदा मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे गाज़ी कहाँ हो मैंने बचपन में लोरी सुनाई तुझे मैंने चलना सिखाया था भाई तुझे राह फुरखार पर मुझको चलना सिखा मेरे गाज़ी कहाँ हो तेरी जागीर से चल पड़ा काफ़िला मेरे हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल मिलके हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल हैया अला है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है मिलके
हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा। सुन के मातमी सुन के, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन। असगर के गले पे तीर लगा, असगर के गले पे तीर लगा, अकबर के कलेजे में नेज़ा, अब्बास के भी बाजू है जुदा। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पामाल बदन कासिम का हुआ है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला। मिलके है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन। असगर के गले पे तीर लगा, असगर के गले पे तीर लगा, अकबर के कलेजे में नेज़ा, अब्बास के भी बाजू है जुदा। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पामाल बदन कासिम का हुआ है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है जियो ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की। जियो मातमी सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन। इब्ने हैदर इब्ने ज़हरा, इब्ने हैदर इब्ने ज़हरा, माँ बैन ज़मीनो ज़ीन रहा, खंजर से कटा प्यासे का गला। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। घोड़ों से बदन पामाल हुआ है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की। जियो मातमी हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन। है कौन यतीमा मक़तल में, है कौन यतीमा मक़तल में, क्या ढूंढ रही है जंगल में, रुखसार का खून है आंचल में। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जलता है सकीना का कुर्ता है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब। जियो मातमी अलविदाई मिसरा पेश कर रहा हूँ। हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की। बीबी पुरसा कबूल करें आप सबका। हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन। आवाज़ किसे देगी ज़ैनब, आवाज़ किसे देगी ज़ैनब, वल्लाह क़यामत की है ये शब, इमदाद को आओ शाह अरब। हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। भाई का उठाना है लाशा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या हुसैन है कर्ब बला की ये सदा है या हुसैन, हुसैन या मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ए फरिश्तों
करबला ले चलो। मिलके पढ़े, ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले चलो, ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले चलो। अपने मौला के कदमों को चूमूंगा मैं, फर्श से अर्श को आज चूमूंगा मैं। ये इबादत को हरगिज़ ना भूलूंगा मैं तुमको अल्लाह का वास्ता ले चलो। ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले चलो, ऐ फरिश्तों सर के बल आज चलता हुआ जाऊंगा, है इरादा यही सामरा जाऊंगा। मैं खुरासान नजफ करबला जाऊंगा, खुल्द है जिस जगह उस जगह ले चलो। ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले चलो, ऐ फरिश्तों मुझे हक अदाई हूँ मैं तुमको मालूम है, एक फिदाई हूँ मैं तुमको मालूम है, करबलाई हूँ मैं तुमको मालूम है। मेरी मैयत यहाँ से उठा ले चलो, मेरी मैयत यहाँ से उठा ले चलो। मिलके, ऐ फरिश्तों मुझे करबला ले चलो, ऐ फरिश्तों मुझे करबला। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदतिन निसाइल आलमीन या फातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या हसनल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला असहाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा अस्सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा, कुन शफीअना व शफीअ वालिदैना फी यौमिल जज़ाइ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या कअबतल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसी वल जान, अज्जलल्लाहु फरजक व सहहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।